and we had fun implementing it. I also love the power of Master Roshi's Kamehameha. He's the one who created the technique after all. Master Roshi was strong enough to destroy the moon, so we had to make his Kamehameha suitably powerful. Characters from Dragon Ball The Path Bro, to yaar bro, Power இந்த are டோலி also புதுசா strong இருக்கு. choices when making sagas from the movies parties. Coincidentally, episode campaign, Sagas from the Movies, has been on since October 11th, so we hope you'll try them in parties together with the upcoming characters too. That sounds like a great reason to be excited for today's character reveals. But first, let's start off with some Legends update info. We have loads of information to share about the updates we have planned for November, starting with new items that let you change the in-game background are coming to Legends. You'll be able to change the in-game background starting with the next update. Changing the background makes each character stand out in new ways, and if you pick a different background than the usual one, it will give Legends a whole new feel as you play. You're absolutely right. Try out all the different backgrounds and see what works best with Bro, your Naruto favorite பாத்தியா? characters. Naruto பார்க்கற Now, here's பழக்கம் our இல்ல next bro. topic. தூங்கிடுறேன் Naruto பார்த்தா அதனால ஒரு காரணத்தினால Naruto பார்க்க மாட்டேன் bro. You'll soon be able to sort your Yes, titles what a based on the Sammo order you receive them. If you've ever tried to set a specific Madhish, title உனக்கு and ஒண்ணு just தெரியுமா? couldn't find it, no matter how hard you looked, then this is the update for you. It should make it a whole lot easier to find titles, so we hope it serves you well. Next up, a new tier will be added to the Bro. guild rankings, Godly. Gold has been the highest up until this point, but now you'll be able to go even higher. Right. It's Yes, always I think fun that, to bro. compete individually, but competing together as a guild is another exciting aspect of Legends. So work hard with your fellow guild members and aim for that new Godly Hi tier. Indian skater. We're also updating Live cheers buffer. so that நல்ல you'll be விஷயம் able தான். to see who cheered you. Even if someone sent you a cheer and gave you some energy, who did it இப்போ has play ஆகும் always நினைக்கிறேன் been a bro, correct ஆ mystery, இருக்கும். so it Buffer was is hard over. to return the favor. And now, Madhish if you is- send a cheer, it will be nice to know that your good deed will be acknowledged. Of course, it's not like players are பாருங்க bro, forced to send Indian cheers, வந்து and you shouldn't 35,000 பேர் feel இந்த கேம் obligated இன்னும் to ப்ளே send a பண்ணிட்டு cheer இருக்காங்க. back அதுல in நானும் return. ஒருத்தன். பாட் Keep playing at your own pace and send some cheers if and when you feel like it. That's true. We hope you will use them to support other players in your guild. Alright, moving on. நியூ கார்லி ரேங்க் எக்யூப்மென்ட். A என்னது? new godly rank will be added for ஏய் உன்ன equipment. சொன்னடா Madhish. There's going to be a higher உனக்கு ஒன்னு rank than தெரியுமான்னு Z கேட்டேன். plus நீ தான் எதுவுமே கேட்கலையே Wait, சரி அதனால so you விட்டேன். mean slots for current equipment will be able to get even stronger effects, and we'll all என்ன have ப்ரோ to தோஷி start வேலைக்கு ஒருத்தர் போது upgrading them போறா. again? அக்காவை புதுசா No, சேர்த்துட்டு இருக்கான் போல இது it's வேலைக்கு. not that the upper limit is increasing. Rather, the ranks will be just more precise. ப்ரோ இது For வித்தியாசமா example, இருக்கே ப்ரோ. if you have a Z plus piece of equipment where each slot is near the max value, then it will now be considered godly rank. If you just barely manage to get a piece to Z plus, then it will still யாரு be ப்ரோ உங்க considered கோமாளி Z மாதிரி plus இருக்காங்க. rank. ஆஹா தனியா This new கான்ட்ரோவர்சி godly கிரியேட் rank பண்ண will be ஆரம்பிச்சிட்டான்டா. applied to equipment Leo you edit already loading. own, so be sure அப்ப to check சம்பவம் and see இருக்கு. after the update. Got it. ஹாய் ப்ரோ இந்தியன் Personally, ஸ்கேட்டர் I'm கிருஷ்ணா. going to want to எனக்கு get தெரிஞ்சு all நம்ம the கெவன் ராஜ் equipment ப்ரோ தான் from my இந்தியன் main ஸ்கேட்டரா party போறோம். app to godly rank though. There may not be much difference between Z ப்ரோ plus கொஞ்ச and நேரத்துக்கு godly, முன்னாடி so பேட்மேன் it's வந்து really just for இன்ஜஸ்டிஸ் personal 2 லைவ் போட்டிருந்தோம் ப்ரோ. satisfaction. வந்து But டிபி லெஜெண்ட்ஸ் using லைவ் a போடு party ப்ரோ deck இன்னைக்கு ரிவர்ஸ் அண்ட் with ஸ்டப்னு சொல்லிட்டு godly மண்டே equipment is கழுவி லைவ் sure to போட put வச்சிட்டாங்க. some pressure on your opponents. எல்லாம் We இன்ஜஸ்டிஸ் 2 hope தான் you பண்ணிட்டு all இருப்பேன். aim for எது the new godly rank. போடா Now, for லேட் some பிக் pretty மண்டையா. exciting news. லெஜெண்ட்ஸ் லிமிடெட் We எக்ஸ்க்ளூசிவ் talked about எபிலிட்டிஸ். it earlier this year in a Legends Management Team newsletter, but we're adding new limited Z abilities நீ exclusive to என்னதான் இது Legends கொடுத்தாலும் limited சரிடா என்னோட characters. ஐடியா பேன் பண்ண வந்தேன் Note நீ. that limited Z ஹலோ abilities யாஷா will be ஃபெக்ஸ் ப்ரோ different வெல்கம் டு from தி Z லைவ் ப்ரோ. abilities என்ன and இருந்தாலும் will யாஷா be ஃபெக்ஸ் applied ப்ரோ by நம்பால Legends ப்ரோ. limited rarity battle members to லைவ்ல allies. திடீர்னு வந்து அட்டெண்டன்ஸ் போட்டு When போவா a போல limited மனுஷன். Z ability is active, allies will get buffs to base Ability strike applied by and Legends blast and their attack, battle members to as allies. well as to base strike and blast defense. Buffs from எல்லாம் multiple உங்களால Legends பேச limited முடியாது. rarity battle என்னடா members will பேசிட்டு இருக்க? stack ஏன்டா and இப்படிலாம் will பேசிட்டு all be இருக்க applied. மாதேஷ்? Another வீட்ல important நைனா difference கிட்டயும் is இப்படி தான் that பேசிட்டு for இருப்பியோ? each Legends Limited Rarity battle member, allies will get an attack buff. They will vary depending on the character, but we plan for these to be attack ஏன்டா buffs இப்படி இருக்கானோ against தெரியல individual மாதேஷ் tags like Tag Lineage of Evil. Keep ப்ரோ in ஸ்ட்ரீம் mind that the பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா bonuses மறக்காம of லைக் all That means you are going to want a variety of LL characters in your party என்ன to ப்ரோ get அக்கா attack இங்கிலீஷ் buffs பேசி against கஷ்டப்பட்டு multiple பேசுற மாதிரி hacks. இருக்கு. correct.
Combining multiple Legends Limited characters with Buffer. strong Ultra and Sparking characters should Ekada make for a kattla. very solid party ப்ளே composition. ஆகிட்டு தான்டா இருக்கு. These limited Z abilities will also get stronger as you limit உருட்டு break உருட்டு each உருட்டு character. உருட்டு. நீ After கடா the சும்மா release, you'll definitely want to check out the limited Z abilities of each of your Legends Limited characters. என்னது அக்கா And that was the last bit of அக்கா update அக்கா info that ஏன்டா we had அக்கா for you அவ தமிழ் today. சொல்றது. We have a number of other First updates bro, in the இவன். works, but the ones we shared today இவங்க are planned for அதாவது around 13 mid-November. வயசுலயே இப்படி இருக்கிறானா We hope அப்ப you're getting யோசிச்சு excited for பாருங்க. them. But now, 18, it's time for 19 some எல்லாம் Legends news. We வெறி have கொண்டு all the சுத்தம் latest போல info on the மிளகாக்கு episode campaign, டா sagas from the மிளகாக்கு movies, விற்கிறதா and எனக்கு we're bringing it straight to you. We've already seen ஆஹா a new ஹீரோ PPR டேப்பேன் from சூப்பர் the குஜிட்டா Dragon Ball Z Wrath of the Dragon that you can get from the ongoing Fierce Fight Hero Tapion event. But I wonder how many of you predicted this one. Let's get right. ஒன்று புதுசாக ஒன்று ப்ரோ ஜாம்பா சி ஜன்னாம்பாவா இவன் தான் ப்ரோ அல்ட்ரா அவைலபிள் இன் அல்ட்ரா ரேரிட்டி அட் லாஸ்ட் அல்ட்ரா சூப்பர் ஜன்னாம்பா சுத்தம் ப்ரோ க்ரீன் கார்டு நினைக்கிறேன் இது எப்படியும் ஸ்பார்க்கிங்கில் ஆல்ரெடி விட்டுருந்தாங்க பாருங்கள் அதே கேரக்டர் அப்படியே டச்சப் பண்ணி தான் அனுப்பியிருப்பாங்க எப்படியும் அல்ட்டை மட்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக மாற்றிருக்காங்க ப்ரோ முடிச்சிட்டானுங்க That is right. Straight from the Dragon Ball Z Fusion Reborn movie comes a brand new Super Janemba in Ultra Rarity. Wow, it's been a long time since we've had a new Janemba. The last one was the Red Janemba, Tasty. released in January 2020. இதுக்கு தான் So it's இந்த been about ஆபத்துக்கு தான் என்ன லைவ் போட 3.5 சொன்னீங்களாடா years. டேய் There hasn't even been a Legends Limited version, so we hope that caught a few of you off guard. I'm sure it did. Omega Shenron also got a Saturn Ultra, but that was an event exclusive character, so this is quite a shock. This was true of last month's Dragon Ball Saga campaign, but it really is nice that so many characters Bro, we OC haven't character seen நாங்க for bro. a while are returning. We decided these episode Where, campaigns would be the where, perfect where, opportunity to put Pigna? the spotlight on Why some roll out characters who haven't been getting much attention. So please look forward to seeing who will be next as well. I sure am. There were a lot of things that stood out in Janemba's moves. All the warping of attacks, Okay, உன்னோட turning வேலை into cubes கடந்துருச்சு. to evade, Live off and பண்ணு. doing other strange things you might remember from the movie. You won't want to miss them. Janemba's abilities also fit the character as well, so let's dive right into explaining them. Super Janemba has a melee-type battle style, Melee and type, bro. the element What? is blue, something regeneration parties have long been waiting for. The character tags are Transforming Warrior, Regeneration, and Powerful Opponent. Since it targets regeneration and sagas from the movies, Z Ability 3 benefits a wide range of characters, allowing Super Janemba to fit in tons of party formations. Regeneration characters also fall under Super Janemba's Ultra ability. What makes this Super Janemba stand out is the ability to weaken enemies, generous health restoration, ஆமாடா அப்ப and வெஜிடபிள் counter விட்டுறானே functionality. Combine that with the ability to inflict bleed statuses with high damaging special move and ultimate arts, and you have an almighty character that excels at both offense and defense. The crux of that power lies in Super Janemba's counter-type unique gauge. The easiest way to describe this unique gauge might be to call it a strike version of the blast counter that Ultra Super Saiyan God Super Saiyan Gogeta from last year's Legends Festival has. Let's get into some of the ப்ரோ details. சைடில் யாரோ சாப்பிட்றாங்க While on the ஐ எம் மேட்டிங் battlefield கோஜோ or அல்ட்ரா when on standby, the unique gauge will விடலாம் அதுக்குன்னு gradually இவ்வளோ charge பெரிய up. உருட்டாலாம் விடக்கூடாது Once it's full, the whole unique gauge will be இந்த bro, consumed இவன் தான் bro in சாப்பிட்டுட்டு order to இருக்கான், counter Danzo. the enemy strike arts as well as forward charging or certain other special move and special arts, with some exceptions. பண்ண மாட்டான் எனக்கு That தெரிஞ்சு means that டாமிக் if your பொருட்டெல்லாம் enemy இது சமன் has பண்ண you in மாட்டான்னு a நினைக்கிறேன் combo and they use a strike arts or, with some exceptions, a forward charging or certain other special move or special arts, then you will be able to put an end to it. After unleashing a counter, you can ஆனா combo அல்ட்டு நல்லா into a இருக்கு special move or ultimate arts, but the first time you unleash one, you'll draw an ultimate arts that you can use for a guaranteed follow-up. Even if your opponent predicts your evasion,
if they use a strike arts or a forward charging or certain other special move or special arts, you'll get a chance to turn the tide, and that is incredibly powerful. When this counter activates, you will also recover 100% of your vanishing gauge and boost own arts card draw speed, making it easier to counterattack. Even if it's your second counter or beyond and you won't draw an ultimate arts, this ability is still designed to help you Other turn from things the around. anime. But Other this from the all-in-one anime unique சொல்லி gauge கொண்டு isn't வந்து Super Janemba's only trick. கோஜா This வருவானா character also has கொய்யால very அவன் easy to எப்படா use வருவான் defensive abilities. Upon entering the மதிஷே battlefield, கோஜா மேல Super ரொம்ப Janemba ஆர்வத்தை recovers காட்டாத key கோஜோ and மாதிரி draws மாறுறேன் an arts பேர்ல இதே card போற at தமாஷா ஆயிட random போகுது if you have 3 or fewer cards. ஒருத்தன் And சுகுணாவா மாதிரி when using வீட்டுல strike நெஞ்சு or கீச்சுன்னு blast போவான் arts போல cards, இருக்கு அந்த மாதிரி ஆயிட Super போயேன் Janemba gets a buff that nullifies enemy ஸ்டோரியை special பார்த்தாலே cover ஒரே changes கோஜாவா for a போட்டு number தள்ளிட்டு of இருக்கு அந்த timer வெறி கொண்டு counts. இருக்க தமிழ்ல If பார்த்து this எனக்கு after தெரிஞ்சு a counter, மாதேஷ் it's வந்து your தமிழ்ல chance to keep on பார்த்துருவேன் the offense. For a இது number of சரி timer அதனால counts தான் after the கோஜோவோட battle ஃபேனா starts, இருக்கான்னு நினைக்கிறேன் Ultra Super Janemba will have a buff that ஏன்னா இதுக்கு nullifies முன்னாடி கூட the அந்த அளவுக்கு enemy's கோஜோ reduced கோஜோன்னு key இதுவும் effects. இப்பதான் நான் There பார்க்கறேன் are ஓவரா many கோஜோ characters that can கோஜோன்னு இருக்கான் reduce key and leverage that to limit combos, but this Super Janemba can lay on the pressure while paying key reduction no mind. Having nullification for both special cover changes and key reduction effects is quite powerful கீ பிளாஸ்டும் and கவர் will சேஞ்ச் help இருக்கு prevent ஸ்ட்ரைக் your கார்டுக்கும் opponent from கவர் சேஞ்ச் disrupting your இருக்கு combos. நல்ல விஷயம் தான் Using this Super Janemba will be a breeze. Lastly, let's talk about Super Janemba's defensive and cover change abilities. Super Janemba has a special I cover am fan change of against blast arts Akatsuki. that you நான் can கூட follow bro up with a Akatsuki special பிடிக்கும் move arts. Super Janemba has a balanced defense with a special cover change versus blast attacks and a counter ப்ரோ against strike attacks. கோஜோ குரோம்ல Next, when an enemy Papa. activates an ultimate, Nade. awakening Yay. arts, or a rising rush, Super Janemba has the ability to lower ally substitution counts by 10. So, even if the enemy fires off a rising rush or an ultimate arts, you can just calmly switch to a character with an endurance effect or the like. or The the like counter looks incredibly strong. they are I forgot to broken mention heroes this earlier, ரொம்ப but the அடிபட்டவங்க unique bro gauge இவங்க எல்லாருமே even starts the Akatsuki battle off at 100%, so the auto counter can be used right from the start. Once it Anaya. activates, you'll be in a great position to start a ferocious offense. Ultra Super Janemba could work in sagas from the movies parties alongside the Allah, characters we Pomata. mentioned earlier from Dragon Ball The Path to Power. But it could also work well in regeneration parties with Piccolo Jr. With additions like Ultra Boo, Kid, Legends Limited, Perfect அதான் Form அவன் பேரை Sal, விட்டு போக and மாட்டான் Orange சாப்பாடு போடுன்னு Piccolo, சொல்றான் Regeneration got some significant buffs this year. We hope you'll try தோல் Janemba எடுத்து in போட சொல்லுது Regeneration parties and not just in sagas from the movies parties. More detailed info about this new character will be posted to the site that பெருசு we மாதிரியே போய் linked in எட்டி the video பார்த்துட்டு வரும் description, so don't forget to check it out after this show is அப்படியே over. அம்மா மாதிரியே That is it for new character info, but check out this next bit of news about events. வேர்ல்டு சேலஞ்ச் It's time for a World Challenge raid, and this time the boss is Super Gogeta. தெரியல ஃப்ரெண்டு இன்னும் வந்திருக்கானா Last என்னன்னு month, தெரியல we held Beat the Heat, summer non-stop race, but there will be race again this month too. Not only will there be chrono crystals, but lots of other great rewards as well, so you won't want to miss it. It'll be the perfect chance to stock up on slot removers and other items. Coming up, we also have announcing the films Strike Back. We've been releasing these kind of events during the episode campaigns. This is an event where each stage requires a certain character to play it. This event will require these sagas from the movie's characters. A lot of these are older characters, so I'm sure there are players who will be able to play all of these stages right from the start. Of course, this will also be a permanent event, so there's no time limit. You can get chrono crystals and slot removers as rewards, so if your characters don't meet the limit break requirements, you'll be able to play and clear this event whenever they do. Now, time for a new Zenkai Awakening. Red Super Janemba from episode Sagas from the Movies is getting a Zenkai Awakening. This Janemba is also one of the required characters for stages in the film Strike Back event we just introduced. Looks like its Zenkai abilities boost red characters. That is right. It targets characters who are element red and episode Sagas from the Movies. That means this ability will boost characters like
LL Finer Foam Cooler and Pan from Dragon Ball Super Superhero. I bet you could make some devious parties with an ability like that. Even Gohan from Dragon Ball Superhero would get a boost. So, we hope you'll try a bunch of different party compositions. You can earn Awakening Z power from Zenkai Rush Battle and missions, so do your best to awaken this character. Now, for our last bit of news. A new unique equipment is being added. This equipment can be used by characters who are both Tag Regeneration and Element Blue. You definitely want this equipment for the new Ultra Super Janemba, right? Right. There's a huge difference between having and not having unique equipments, so be sure to play the new stage and get the best equipment you can so you can bring your characters to the next level. Now, please check in-game after the update to learn more about the equipment's effects. With that, we've shared all the news that we had for you today. With the new Ultra Super Janemba and Red Super Janemba's Zenkai Awakening, it feels like this campaign is focused on Janemba. True, but it's been a while and we wanted to give Janemba some time to shine, so we hope you'll all enjoy this. You'll also be able to hear the song We Gotta Power in-game, so give that a listen too. There are lots more events that we have planned coming up, so we hope you're excited for more. Don't forget that we plan to release both the Legends Limited exclusive Limited Z abilities and the new Godly rank for equipments that we talked more about today, plus even more in an update scheduled for November. So don't miss that out. We post info that didn't make it into the program, announcements, and plenty more on our official social media accounts. So if you haven't already, please give us a follow. Thank you all for watching, and we hope to see you all again in the next Reveals and Stuff. Goodbye, everyone. எனக்கு தெரிஞ்சு மாதேஷுக்கு நேரம் சரியில்லைன்னு நினைக்கிறேன். அதான் இட்டு போன நருட்ட போதுடா. DP please bro. Hi bro. யாரு ப்ரோ? நானா? பண்ண முடியாது, நான் நியூ மெம்பர். என்னது ப்ரோ பண்ண முடியாதுன்னு போட்டிருக்கீங்க? அந்த அக்கா யார்? டோஷி கீப்பா? பாலா அக்கா வந்தாலே அந்த அக்கா யார் டோஷி கீப்பான்னு கேட்குறது. பாலா அக்கா நியாயமா? பிவிபி ப்ளே பண்ண முடியாது. புரியல, இதுக்கப்புறம் சொல்கிறீங்களா பிவிபி வந்து ப்ளே பண்ண முடியாதுன்றது? ப்ரோ நானே இந்த கேமை ப்ளே பண்ணுறதே இல்லை ப்ரோ. அந்தளவுக்கு மண்டை சூடு ஆக்குறானுங்க எப்போப்பாது. நானே அதனால தான் இந்த ரிவல்ஸ் அண்ட் ஸ்டஃப் கூட நான் போட்டிருக்க மாட்டேன். எல்லாம் நம்ம டாமினிக் புருட்டோவால் வந்தது. அவன் சொன்னான்றதுனால தான் போட்டினேன். Madesh news. Nice Obita with your highlights. நல்லா பேசுறீங்க மாதேஷ். யாரு ப்ரோ? டாமினிக்கா கேட்டாம் பாரு. அப்போ இது நம்ம டாமினிக் தான். சரி ஓகே ப்ரோஸ், அப்படியே எண்டு கார்டு போட்டுடலாம் ஸ்ட்ரீமு. ப்ரோ யூட்டாக்கா என்னோட ஒய்ஃபு, இதெல்லாம் நம்புற மாதிரியா இருக்கு. சரி ஓகே ப்ரோஸ், அப்படியே ஸ்ட்ரீம் எண்டு கார்டு போட்டுடலாம்.
டோஷியனுக்கு மாமா போட்டான் பாரு உருட்டு சோமா. டாமினிக் ப்ரோ ப்ரோ மேட்ச் போடலாமா ப்ரோ? லைவே எண்டு போட போகிறோம் ப்ரோ. டாமினிக் புருட்டோவோட போய் போகணும் ப்ரோ மேட்ச்சு. நல்லா பிவிபி போகணும். காட்லி பிளேயர் வேறு. ப்ரோ அல்ட்ரா ஜாம்பை எடுப்பீங்களா ப்ரோ? கேமே ப்ளே பண்ணுவேன்னு தெரியல. இதில் எங்கேருந்துண்ணா அல்ட்ரா ஜாம்போ எடுக்கிறது? சரி ஓகே ப்ரோஸ், அப்படியே எண்டு கார்டு போட்டுடலாம். ஏன்னா அப்போ தான் 1 hour ஆச்சு நம்மளால் இன்ஜஸ்டிஸ் காட்ஸ் அமாங் அஸ் பார்ட் 2 ப்ளே பண்ண முடியும். சரி ஓகே ப்ரோ, ஸ்ட்ரீம் ஏன் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம லைவுக்கு வந்தவங்க நேமாக படிச்சுட்டு அப்படியே எண்டு கார்டு போட்டுடலாம் ப்ரோஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் கமிங் விதி கேமிங் அஃபிஷியல் தமிழ். தேங்க்ஸ் ஃபார் கமிங் இந்தியன் ஸ்கேட்டர் கிருஷ்ணா. இந்தியன் ஸ்கேட்டர் கிருஷ்ணா தரமான நேம். தேங்க்ஸ் ஃபார் கமிங் கிரண்ராஜ் ப்ரோ. வேறு தேங்க்ஸ் ஃபார் கமிங் ஆஷியா ஃபிக்ஸ் ப்ரோ. திரும்பல் வேறு கம்மிங் ஓவர். தேங்க்ஸ் ஃபார் கமிங் டிபி பிளேஸ் ப்ரோ. ஆல்ரெடி இந்த இதோ பார்த்தேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் கமிங் ஓபிட்டா வச்சு ஹைலைட்ஸ் ப்ரோ. தேங்க்ஸ் ஃபார் கமிங் டாமினிக் புருட்டோ. புருட்டோ. தேங்க்ஸ் ஃபார் கமிங் ஃபாத்தி பிளாக் ப்ரோ. நியூ மெம்பரா கிரண் ராஜ். ஹூ லைக் ஹெச்பி புட் திஸ் ஹார்ட் ஃபார் ஹெச்பி. அதெல்லாம் பண்ணுறது வாய்ப்பு இல்லை. ஹார்ட்லாம் போட மாட்டாங்க. பெரிய கட்டு என்ன போடுவானு இவனுங்க. அதனால் வேணாம். சரி ஓகே பாய் ப்ரோஸ், குட் நைட் ஃபீலிங். ஸோ இப்போ இந்த ஸ்ட்ரீமை கட் பண்ணிட்டு அப்படியே இண்டஸ்ட்ரீஸ் 2க்கு போயிடலாம். நம்ம தம்ப்நெயில் எல்லாம் தயார். போனோமா, ஸ்டார்ட் பண்ணோமா, மாஸ்க் காட்டினோமான்னு இருக்கோம். அவ்வளவுதான். சரி ஓகே பாய் ப்ரோஸ், குட் நைட்.